Okay. Shabbat Shalom and Chag Sameach. Good morning. I am Rabbi Jenny Greenspan, joined by Cantor Melissa Cohen here for our Shabbat and Chag Sukkot morning services here at Congregation Beth-El in Indianapolis, Indiana. We will have a mixture of Shabbat liturgy and Chag liturgy today, since we are, in fact, getting to celebrate both this morning. The only drawback to getting to do both at once means that we will not be waving lulav as part of this service, the way we might normally on the first day of Sukkot, but I will make sure to talk a little bit about the lulav in our Torah reading today. So we will still honor the lulav, even if on Shabbat we don't usually take the lulav. But welcome, Shabbat Shalom, Chag Sameach, and I hope we all have a wonderful Sukkot, and perhaps you're even watching from your sukkah on your laptop with the live stream. It might be a little chilly yet to do that, but if you wanted to, you could take your live stream out and have your Sukkot service in your sukkah. Sure. Though we are inside, so the live stream will work for you. We will begin our service this morning on page 103 of Sidur Lev Shalem, which is available to download in our Shabbat virtual resources. And we'll go ahead and get started. Page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan masach vivina, להבחין בין יום ובין לילה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חובים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן עלייך כוח. Amen. A psalm for Sukkot. May God be kind to us and bless us. May God's face shine upon us, that all on earth may know our ways, and all lands see God's deliverance. The earth has yielded its produce. May God, our God, continue to bless us. May God bless us, and may all revere God, even to the far ends of the earth. We continue with Baruch She'amar on page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך אומר ועושה ברוך עוזר ומקיים ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות ברוך משלים שכר טוב לרעב ברוך אלעד וקיים לנצח ברוך פודה ומציל, Baruch Shemo. We continue with saying Hallelujah with Psalm 150 found on page 141. Hallelujah, 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 hallelujah. Kol haneshama tehalel hallelujah. Kol haneshama tehalel hallelujah. Now transition into our Shacharit service, our morning service, having warmed up with some psalms and some praise. Today we begin on page 147 at Ha'el v'Ta'atzumot, noting that as a Chag, we do start at that point and go into Shochen Ad, which we are used to on Shabbat. So we'll start on 147 and go through page 148.
האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח, והנורא בנוריותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכינת מרום וקדוש אמור, וכתוב רנינות צדיקים באדוני לישרים, נבע תהילה בפי ישרים תתהלל, דברי צדיקים תתרחב, לשון חסידים תתרומם, תשאיר שכן כל בת חלוצרים עליהם, יחיים אבות אבירי שנות תמשכך. ישתבח שמך לעד מלכנו, אל המלך הגדול והקדוש בשלנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. You continue on page 150 at the top, the blessing of Yotzer Or, God as creator of light and former of darkness. Page 150. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yotzer Or uvorei choshech, osei shalom uvorei et hakol. All thank you. It is not you alone or we or those others who pray. All things pray. All things pour forth their souls. The heavens pray, the earth prays, every creature, every living thing prays. We continue with El Adon on page 151. El Adon al kol hamasim baruch umevorach befi kol neshama godlo vetuvo malei olam da'at utvuna sovevim oto המתגייר על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כריסטו, חסד ורחמים לפני כבודו. Join me on page 154 in the English, after which we'll continue in the Hebrew. You have loved us deeply, Adonai our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all of the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah. Attach our hearts to your mitzvot. Unify our hearts to love and revere your name, so that we may never lose hope. We trust in your great, holy, awe-inspiring name. We will delight and rejoice in your deliverance. Continue in the Hebrew, page 154. V'havinu leshalom me'arba kanfot haaretz v'tolichinu kol memiyut le'atzenu כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בקרת מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. Continue on page 155 with the declaration of God's oneness and ours, page 155, Shema through Ve'ahavta, and on to page 156. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Hashem, kivod malchuto le'olam va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך והיה למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. We continue with Micha Mocha and the celebration of our freedom on page 158. And I'll use the traditional melody for Sukkot, the Ninuim melody, which is to mimic the waving of the lulav and the etrog, and we'll use this again when we sing Hallel in just a little bit. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטיחנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. I invite you to please rise as we do the opening blessings of the festival Amidah together. We will then continue silently through starting on page 306, continuing through page 314. If for whatever reason your PDF does not go all the way through the festival, if we only have the Shabbat loaded there, you can use the Shabbat one starting on page 159 and take note of the paragraph to insert for Sukkot. But if it does have the festival Amidah in full on that PDF, or you have a physical copy of Sidur Lev Shalem, we're beginning on page 306. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Eloi avotenu ve'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Kol melech chasadim tovim ve'konei hakol וזוכר חסדי אבות ואמות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה. A few moments for silent prayer.
We remain standing as we turn to page 316 for Hallel, our section of Psalms for Thanksgiving, traditionally said for festivals and for Rosh Chodesh. And this being a festival morning and a Shabbat morning, we will do Hallel. We remain standing for this. It will be on page 316 through page 321, and the cantor and I will guide you through it together as we go. Starting with the blessing on page 316. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et hallel. Hallelujah. Shem Adonai, Shem Adonai melech mi'atav Adonai. Continue at the bottom with Malech HaHayam. Malech HaHayam, Malech HaHayam, Kitanu, Kitanus, Hayarden, Hayarden, Tisov Leachor, Tisov Leachor, Heharim Tirkdu, Heharim Tirkdu, Kelim, Kelim, Gevaot, Gevaot, Kivnetzon, Kivnetzon, Milifnei Adon, Milifnei Adon, Milif Chuli Aretz, Holy Aretz, Milifnei Milifnei Elohai Yaakov, Elohai Yaakov, Hahofchi Hatzur, Ahofchi Hatzur, Agamayim, Agamayim, Chalamish, Alamish, Lemaino Mahayim, Lemaino Mahayim. Adonai, remembering us, will bless us. We continue with Hashamayim, Shamayim on the bottom of page 317. Hashamayim, Hashamayim, Shamayim, L'Adonai, Ve'haaretz, Ve'haaretz, Natan Livnei Adam. Lo, 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 metim, le'Hallelujah. Ve'lo, lo, 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 kol yordei duma. ואנחנו נברך מעתה עד הללויה. Continue silently on page 318. We'll rejoin on 319 together. Joyfully praise Adonai, all you nations, extol God, all you peoples. On page 319, we continue at the top with Psalm 117. Hallelujah, Adonai, kol goyim, shabchu, kol ha'umim, ki gavar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Yomarna Yisrael, ki le'olam chasto. Yomru na
daron ki leolam chasto. Yom Adonai, Yirei Adonai, ki leolam chasto. Mina mitzar kadatia, anini abimia Adonai. Open for me the gates of righteousness, that I may enter through them to thank Adonai. Continue with Pitchu li, the first little red triangle on page 320. Pitchu li sharet tzedek avov amodeya alalalai zeh ashar l'Adonai tzadikim yavovu zeh ashar l'Adonai tzadikim yavovu. Continue with the middle paragraph, and then the Ana Adonai. You'll see the little lulavs printed in our book on page 320, where we would be raising them if it were not Shabbat. So that the little lulav symbols where we are. And I'll use that Ninu'im melody here, and you can repeat after me with the Ana Adonais. Ana Adonai, Hoshia na. Ana Adonai, Hoshia na. Ana Adonai, Hoshia na. Ana Adonai, Hoshia na. Ana Adonai, O Hatzlichana. Ana Adonai, Hatzlichana. Ana Adonai, Hatzlichana. Ana Adonai, Hatzlichana. Hodu l'Adonai ki tov ki leolam chasto. Give thanks to Adonai who is good. God's love and kindness endure forever. Ki lecha tov lehodot l'shimcha na'el lezamer ki mi'olam v'yad olam ata ha'el baruch ata Adonai Baruch melech me'olal v'tishbachot. Amen. We turn to page 322 for the Torah service. We'll remain standing for just a few moments longer. And once we have put the Torah down, you two may be seated. But in just a few moments, we'll start with page 322 with Ein Kamocha. Ein kamocha v'Elohim Adonai v'ein kema'asecha מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל
בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. אחד אלוהינו גדול, אדונינו קדוש שמו. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. Now you may be seated. Thanks for a little bit of a festival morning. We stay standing for a bit, but you may be seated now. This morning, our Torah reading will come from the book of Leviticus, chapter 22 and 23 from Parashat Emor, a parsha near and dear to my heart, as it was also my bat mitzvah Torah portion. We will be reading the selections this morning about the festival of Sukkot. Strange how the Masoretes, when deciding what to read when, decided that we should be reading about Sukkot on Sukkot. But here we are. And this morning, since we aren't having the opportunity to actually wave a lulav as we have a Shabbat Sukkot together, I want to talk a little bit about the lulav, where it comes from, and what it could possibly symbolize for us. If you are following along with our readings, if you have a copy of the Etz Chaim Chumash, I will be looking at page 730. If not, go on our virtual Shabbat morning resources and go down to the Torah reading, and I will be looking in that second Aliyah section. It'll be in the second piece that Ken or Melissa will be reading in a few minutes. And it says on Leviticus chapter 23, verse 40, on the first day you shall take the product of hadar trees, beautiful trees, branches of palm trees, boughs of leafy trees, and willows of the brook, and you shall rejoice before Adonai your God for 7 days. Ulkachtem lachem, you will take all of these 4 things. We have the Torah says the product of hadar trees, of beautiful trees, or pre-eitz hadar. And we may have heard the term hidur mitzvah or hadar. Sukkot is about beauty, about beauty of the world around us. I mentioned a little bit in my Torah talk earlier. But the rabbis understood this to be the etrog. The palm tree is, of course, the long, solid, single stalk of the palm. And then the leafy trees are considered the myrtle, and the willow trees, of course, are the willow. And we have these 4 elements of the lulav that are brought together. And there are a couple of different interpretations about what each of these might symbolize. One is that the etrog, shaped like a human heart, is our heart. The palm is our spine. The myrtle leaves, the smaller rounded leaves, are our eyes. And the willow leaves are our lips. It's as though the lulav is a piece that gathered together makes a human being, and we each have those pieces of us. There are other interpretations that point out that the etrog has both a smell and a taste, and that some of us are both active people and learned people. The myrtle has a smell but not a taste, and is therefore someone who is learned, or the palm has a taste. Really, the dates that come from the palm have a taste, but doesn't have much of a smell. Is those who do deeds, and then the willow has neither. And in that, bringing them together says that we are all together, no matter our learning levels or our ability to do deeds. We are all one people together. And another points out that the 4 species come from different parts of the land of Israel. And I bring up these 4 little symbols to point out that without any one of them, the lulav and etrog set, the arba minim, the 4 species, is not considered complete. We have to bring all of them together. The verse says, Ulkachtem lachem, and then lists all 4. You will take them for yourselves. And the Talmud plays with the word ulkachtem. Instead of just you all, in the plural, tem, will take, it should be lakachta, you would take individually, tam, complete.
And it shows that no person is complete without every element of themselves, and that our people is not complete without every kind of person. People of learning and people of deeds, and people who are still learning and people who are still learning to act. And so all of it comes together, and we have to have all four elements in one for us to do a true waving of the lulav, which we will get to do together on Monday evening here when we do our drive-by for Sukkah. And for today, we will think about the elements that pull us all together. Are we an etrog person, a person of heart? Are we a myrtle person who loves our visions? Are we a willow person, careful of with our lips and our words? Or are we a lulav person, a person of spine who just stands strong for everything together? All elements are necessary for us as individuals and for us as a people. Our Torah reading will begin with Leviticus chapter 22, verse 26. If you are using Eitz Chaim, that will begin on page 723, and then we will jump to 729. If you are using our Shabbat resources online and can look at that page that Ken or Melissa prepared for us, you'll be able to just follow straight through. Only the verses being read will be gathered together. You'll be able to follow along with that sheet. And so this morning I invite us to come together as ourselves, as our people, as a lulav, and join with me in the Aliyah blessing. We say, Ya'amdu kol hakihila be'el sedek v'gam ha'orchim shelanu. We call up all of our community of Beth-El Sedek and all of our guests joining us from everywhere, and we say together, Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayedaber Adonai al Moshe lemor. Shoro kesef oez ki yivalid v'aya shivat yamim tachat imo umiyom hashmini v'halava yiratzeh lekorban shel Adonai v'shor oseh oto v'et beno lo tishtachatu beyom echad. וכי תסבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תסבחו, ביום ההוא יחל, לא תותירו ממנו עד בוקר אני אדוני, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם, מאלוהים אני אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם מועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה מועדי 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לקודש השביעי הזה חג הסוכות 7 ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקראו איש של אדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, הקרבתם איש של אדוני, עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב איש של אדוני עולה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו מלבד שבתות אדוני,
ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני, אך ב15 יום לחודש השביעי בעוזכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, נבי ענב, עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו 7 ימים, כל אזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. And our maftir, which comes from the book of Numbers. וב15 יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני 7 ימים, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 13 אלים שניים, כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו, ומנחתם סולת ולולב השמן 13 עשרונים לפר אחד, ל13 פרים 2 עשרונים לעיל האחד, לשני האלים, ויסרון הכבש האחד ל14 כבשים, וסריסים אחד, חטאת מלבד עולת התמיד מנחתה ונזכר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Pause for a moment. I will ask you to please rise as we will lift and dress our Sefer Torah together with Vizot HaTorah in our Siddur. Give us just a moment. Vizot HaTorah asher sam Moshe לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated. Our Haftarah today can be found, if you have an Etz Chaim Chumash, on page 1254. Otherwise, it too is available on our virtual resources. And this Haftarah comes from the book of Zechariah and selected for the first day of Sukkot because toward the end, the section that we will be reading, we are reminded of the pilgrimage to Jerusalem for the festival of Sukkot. The opening of this Haftarah, which I don't think is the selection we're reading, describes a battle, a fighting for Jerusalem, and it's a bit of a scary scene. And at the end, those who survive that battle are invited to gather for Sukkot, to come back together and to praise God and
and rejoice in the festival of Sukkot, showing that even after the most difficult of times, the joy of our holidays, the joy of our traditions, and the joy of coming together however we can do so best will still preserve us as a people and give us an opportunity to feel strengthened and connected through our tradition. Our Haftarah blessings are in the Siddur on page 328, and the Haftarah selection is available on our website or on page 1254 in the Etz Chaim. We'll do verse 9 and then continue on verse 16 through the end. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divreihem הנאמנים באמת. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו וישראל עמו בנביאי האמת והצדק. והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא. יהיה אדוני אחד ושמו אחד. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ויעלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות ולא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לאדוני. והיה הסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות. ובאו כל הזופים ולקחו מהם ובישלו בהם. ולא יהיה כנעני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודברך את מדבריך הכל לא ישוב ריקם כי למלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולאהובת נפש תושיע במרב ימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו בליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא. ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים מכבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה
ולנביאים, וליום חג הסוכות הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, כי יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת וישראל הזמנים. Amen. We rise and turn to page 340 as we return the Torah to the ark with Yahalelu and Eitz Chaim. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. עץ חיים למלכת זקנה ותומכיה מאושר דרכיה דרכנו וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, קדש ימינו כקדם. You may be seated. For our Musaf moment this morning, we want to do the priestly benediction, blessing by our Kohanim to all of our people. It can be found on page 353, or if the PDF does not go that far, it is also on page 191 in the Shabbat section. יברכך אדוני וישמרך, כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך, וישם לך, וישם לך שלום. כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. Please rise as we turn to page 205 for Aleinu as we move toward the conclusion of our service. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוציא שמיים ויוסד ארץ, ומשה ויקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו. וידעת היום להשיבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה בתפארתו שכר.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. When we recite the Mourner's Kaddish, we affirm our awareness of holiness in our world. Much of our experience of divine goodness, grace, and love has come to us through those whose lives have touched our own. And so we invoke the transcendent power of love and caring as we sanctify God's name. I invite all who are in mourning, who are observing yahrzeit, or for whom it is your custom to do so, to remain standing and join me on page 207 for the Mourner's Kaddish. Yitkadal ve'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman karib ve'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam ulmei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitba'ar ve'yitromam ve'yitnaseh. Ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shemei dekudesha bricho. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'elma ve'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel ve'imru. Amen. You may be seated. And our announcements this week are, unsurprisingly, all Sukkot related. We are so excited to have our drive-in Sukkah wave on Monday evening. So on Monday evening, somewhere between 6 o'clock and 7 o'clock, please feel free to drive by the synagogue. We won't be having everyone get out of your cars, but you'll have a moment to wave at us. Cantor Melissa and Rabbi Dennis and myself will be there with lulav and with etrog, waving those and waving to you and having you wave back to us as we have a moment to see your faces in person, not just on little Zoom boxes for Friday evenings, but to truly see you and to welcome you near our sukkah. We will have a little gift from the congregation to you, and we hope that you will join us at some point between 6 and 7. And don't have to be right on time at the beginning. Nope. Anytime. Anytime between 6 and 7, just drive on by and we'd be happy to wave a lulav with you, teach the blessings, and just say hello and get to see you. Sukkot is a holiday of welcoming guests, and this has not been an easy year for hospitality, but we do still want to see you and to welcome you. So we'll do that on Monday evening between 6 and 7. On Tuesday, Wednesday, and Thursday nights, we will do a sukkah hop, but a little differently from usual. On Tuesday nights, I will do a sukkah hop in my home sukkah on Facebook Live. On Wednesday night, Cantor Melissa will from her home sukkah, and on Thursday night, Rabbi Dennis will from our very own Beth-El sukkah, and we'll do a little bit of a sukkah hop on Facebook. So just go onto our Facebook at 6 o'clock each evening, Tuesday, Wednesday, and Thursday for that. Join us. Join us from your sukkah. Join us from your sukkah, and we'll from ours, and we'll link up all of our sukkahs. Won't be on Zoom, so it won't quite be Ushpi Zoom, but bring a drink and bring a nash, and we can and you'll learn a little something each night. We'll give a little welcome, a little teaching. We'll have a little blessing, a couple of blessings, and we will say the blessing for dwelling in the sukkah. So we invite you to dwell in your own as you also join us in ours. So those will be Tuesday, Wednesday, and Thursday evenings. And then next week on Friday, in addition to our normal
Friday night Zoom. It will be on Zoom, but we will be having our first grade consecration and Simchat Torah celebration on Zoom. It will be a really special and meaningful Friday night experience, a Shabbat experience, an experience of getting to see our first graders consecrated in a new and special way. We will show the inside of the Torah in celebration of Simchat Torah, and it'll be a lovely and celebratory evening. And next Saturday morning, we will have again a Shabbat and festival at the same time. It will be Shabbat and Shmini Atzeret Simchat Torah, which means we will be live streaming, and we'll have Yizkor included in the service, since it will be Shmini Atzeret as well as Geshem, the blessing for rain. So we have a jam-packed week. Jam-packed. And after next Saturday night, we can pause on the Chagim until Hanukkah. Yes. So we have a jam-packed, joyful week to round out our holiday season. As Arthur Wasco says, in the month of Tishrei, we start with the reflection in the dark of the new moon of Rosh Hashanah, and we start seeing the moon grow with Yom Kippur and reflecting, and then at Sukkot we have the full moon and full celebration and ready to go, and then we are truly ready to begin our new year. And the weekend after next, we will read the Torah again from the beginning at Bereshit. All from the beginning. So lots of exciting things happening, and we hope you will join us for all of it in person Monday evening and virtually for the rest of the week. And we look forward to seeing your faces and your participation on our virtual programs. So Shabbat Shalom. Sounds good. Chag Sameach. And this morning we are going to close with Hoshia et Amecha, a song from our traditional Sukkot Hoshanot. So page 391, if that's available. And I apologize if the festival PDF, I'm not sure if it's up or not. I will check it. Yeah. And if it is not, I will make sure that it's available for next week. Yes. So I apologize if some of the 300-something pages aren't there. That's true. Yeah, I haven't thought about that. I had not, yes. So if that's the case, we apologize. We'll make sure it's solved by next week. For now, we'll close with Hoshia et Amecha. If you have it, page 391. And if not, then just clap along. It's a Freilich melody, and so just join with me. Hoshia et Amecha, uvarech et nachlatecha, orim, 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 orim v'nasim, orim v'nasim at ha'olam. Hoshia et Amecha, uvarech et nachlatecha, orim, 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 orim v'nasim, orim v'nasim ad olam. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom v'chag sameach. Shabbat shalom, Chag Sameach. We'll see you all week. See you all week long. Only joy. Only joy. Shabbat shalom, Rabbi Jenny. Shabbat shalom.